سلام دوستان، خوش آمدید حسین گیم شو و واکچوی پارت 15 داگز لیجن با ترجمه فارسی همزمان. لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. بدون عطلی بریم که شروع کنیم. خب تو پارت قبلی دیدیم که اون جاسوسه که اسمش ملیک بود داشت گولمون میزد و زد سفارت کانادا رو منفجر کرد. الان اومدیم اینجا ببینیم که بعد چه غلطی بکنیم بعد اون. This is a message for DedSec. I believe Richard Malik is about to murder me in some gruesome way. گفت که من این پیام برای ددسکه. من فکر میکنم ریچارد ملیک میخواد منو به بدترین شکل ممکن بکشه. اگه ملیک رو دیدید بهش بگید که من چی شد الان. Canada House was destroyed by a series of explosions, and an individual known to be part of the DedSec organization was seen on CCTV attempting to flee. ملیک که تو پارت قبلی ملیک زد سفارت کانادا رو منفجر کرد. این زنه هم تو سفارت کانادا بود، بهش اتاق دادن که ملیک رو بررسی کنه و بکشتش. زد زنه هم کشت و دیگه اون تنها مدرک اون بود و الان بمبگذاریه رو به نام ما زدن. گفتن یه ددسک دیده شده که از منطقه داشته فرار میکرده. SIRS new director of counterterrorism Richard Malik issued the following statement. I call ریچارد ملیک برگشته. on my counterparts around the world to treat the DedSec threat with all due vigilance. میگه که من به تمام همکارام در دنیا اخطار میدم که با این ددسکا شدیداً برخورد کنین چون اینا خیلی خطرناکن. They are not a resistance. What are they resisting? اونا مقاومتگر نیستن. برای چی دارن مقاومت میکنن؟ They are an international terrorist militia. اونا یه شبه نظامی های تروریستی هستن. And along with my counterparts in the Five Eyes nations, I am building an میگه فکر کنم گفت که ما داریم نمیدونم سازمانی میسازیم که جلوشون رو بگیره و این حرفا. اوکی دیدید دیگه به اف رفته. Being hunted down like dogs. Let's kill him already. میگه که بعد اینو بکشیم. خیلی رو اعصابه. Yes, I wouldn't recommend that. All scenarios show DedSec's odds of survival approaching zero before he can be found. Malik probably worked out the same thing. As it happens, فکر کنم گفت که اگه دیده بشیم میکشن تو این حرفا. have an idea about that. Bagley, your show. Done. The working theory is this. Blowing up a government building like Canada House would require bribes, an infiltration team, materiel and so on. Doing it without leaving a paper trail would be impossible. Some of you nicknamed this paper trail the Malik dossier. We're going to break into SRS headquarters, steal it and prove Malik was behind the bombing. If we're lucky we might even find some details on Zero Day. اوکی گفت که بعد بریم توی ساختمون اسایارس یه مدارک پیدا کنیم که ثابت کنیم که ملیک بوده که سفارت کانادا رو منفجر کرده و خوش شانس باشین یه اطلاعاتی هم درباره زیرو دی پیدا کنیم. Your mission list has been updated. اوکی میشنات آپدیت شد. ماموراتمون آپدیت شد. Hey, one more thing. یه I know چیز دیگه. Malik's currently our best lead on Zero Day and the bombings, but he's fucking dangerous. If you see him, don't try to take him alive. It's not worth it. گفت که اگه ملیک رو دیدی میدونم که اون خیلی بودش حیاتی و بعد ازش بازجویی کنیم ولی اگه دیدیش راضی نیست دستکش کنیم بزن بکشش. On the contrary, I think what Malik knows about Zero Day and the bombings outweighs the well-being of any individual operative. Malik ought to be taken alive and interrogated. اوکی گفت که بهتره که ملیک رو دستگیر کنیم و ازش بازجویی کنیم. خب رسیدیم. On site. What is the plan? We're here to find some documents we're calling the Malik dossier. Basically, it's the paper trail that proves Malik was behind the Canada House bombings. Problem is, these documents won't be on one computer. They'll be on dozens, scattered across the country. So what do we do? Well, that's the million-dollar question, isn't it? Let's have Malik take it. Surge uses a supercomputer called Filament to process information drawn from the CTOS network. It's like Noodle, meaning you could use it to search every document on every civilian, government or commercial device everywhere in the United Kingdom. In
thank you, talking computer. Break in and connect Bagley to a filament administrative terminal. He'll do the rest. As usual, in order to access the filament admin terminal from your optic interface, you'll have to align the SIRS satellite network with my packet stream from Bloom Tower. اوکی، در کل حرفش این بود که بعد مدارک پیدا کنین که ملیک نشون بده ملیک پشت بمبگذاری‌ها بوده. عجیبه اینقدر آسون نبود قبلا. Well done. Now I should be able to stream myself into SIRS's nasty little snoop computer, head to the basement and hack the filament admin terminal. There's an intruder in the building security systems. Sorry, channel is being hacked. اوه چنل اون هک شد. یکی اومده رو خط ما رو هک کرده. I've taken control of building security. But I'd prefer to end this bloodlessly if you're willing to listen. او ملیک اومد رو خط اون گفت که خب من اینجا رو هک کردم و نمیخوام این قضیه رو با خون ریزی حل کنم. اگه میخواید بکشید کنار تا بدون خون ریزی حل بشه. Don't fucking listen. Zero Day took over Parliament security right before the bombings. This is their MO. What are you talking about? I want DedSec gone, but no one else needs to die. گفت که من فقط میخوام که ددسک بره کنار و هیچ کس لازم نیست بمیره. You've proven yourselves very skilled, and I could put those skills to use. Join me. You can still make something of your lives. گفت که شما ثابت کردید که مهارت‌های بالایی دارید. به من بپیوندید. من میتونم از مهارتاتون استفاده کنم و شما میتونید از زندگیتون یه سودی برده باشید. Join Zero Day? No. We fight people like you. We don't. گفت که به زیرو دی بپیوندیم. ما با کسایی مثل تو میجنگیم. Zero Day? No, I mean sirs. You've practically been working for me anyway. And besides, we have a lot in common. گفت که زیرو دی نه، سیرس. بیان به سیرس بپیوندیم. We both use violence and manipulation to shape London into something better. میگه ما هم هر دو هدفمون یکی و میخوان لندن رو امتر کنیم. Difference is I know what I want it to be. Strong, stable, unified, safe. گفت که من میخوام لندن رو قدرتمند و امن کنم. That's what I value. What about you? تو چی؟ How about loyalty, you traitorous shit? Fine. If we can't convince each other, then I suppose killing will have to do. اوکی، پس حالا که با هم به توافق نمیرسیم پس با هم دیگر بکشیم. اوکی، بعد حضوری بریم اینجا.
خب رسیدیم. خب اومدیم داخل. بریم اطلاعات ملیک رو بکشیم بیرون. That central server is Filament's admin terminal. Connect me to it to gain access. این سرور رو باید هکش کنیم. اینا که ما رو تشخیص نمیده ها. ما لباس داریم. چی شد؟ Well, shit, we've been locked out. Oh, and it seems Malik deployed the microwave drones. مثل اینکه Microwave drones, one of Filament's novel intrusion countermeasures. میگه که ملیک مایکروویو درون فرستاده و کارمون ساخته است، باید زود جلوشو بگیریم. They use little microwave to destroy compromised hardware, sort of like chemotherapy for computers. میگه که میخواد کامپیوترها رو از بین ببره با این درونا تا ما اطلاعاتش به دست نیاریم. Server room automatically seals itself while they're deployed. Any suggestions? Try hijacking one of the microwave drones and use it to shoot the other ones down. اوکی، بعد یکی از این درونا رو برداریم بریم به جنگ اونا. بیا همین تو خوبی. نزن وحشی. من یادم ندارم شلیک کنم. زود یکی بردار. خب یکیش داغون شد. سه تا 4 تا 5 تا 6 بی. این گاردا هم بزنه. اوکی نابود شد. حالا باید این درون هم نابود کنیم. اینو چجوری نابود کنیم دیگه؟ برم داخل با تفنگ نابودش کنم. اینو آیجک کن. اینو بتفه. اوکی. ملیک حالا اینو انداخت بیرون. Any suggestions? A full power cycle will reset his connection and give us enough time to complete the intrusion. But Filament uses 3 quantum processors with independent power. We'll have to reboot each individually. So we unplug it and plug it back in? Close enough. اوکی گفت که فکر کنم 3 تا پردازنده است و خاموشی چیزیش کنیم. بعد یه دستکاریش کنیم تا اطلاعات بگیریم. چرا اینجا تاریکه؟ خوشم نمیاد. خب یکی اینا فعال کنیم که یه بار اگه بمون. چه صدای بلندی داره.
ببینم یکم مهارتاشو امتحان کنم. نه ولش، زودتر ماموریت تمام کنید. زود باش. خب دانلود میشه. Could you do something about this drone? It can't seem to take a fucking hint. میگه این درون ها یه کاری بکن، نمیتونم دانلود کنم. Would you look at this? A chain of custody documents for 40 kilos of Semtex. It ricochets through a dozen shell companies, but ultimately ends up registered to an address in Southall. And would you guess who lived across the street from it for 30 years? Victoria and Imran Malik, parents to one Richard. That doesn't prove a thing. Well, this one is heartwarming and incriminating. It seems that the areas of Canada House immediately around the bomb were evacuated in an unscheduled drill. I have an email chain here between the facilities director and an anonymous SIRS account. Funny that didn't make the news. You think it's incriminating that I tried to minimize the loss of life? Come on, that's so spinnable, I'm motion sick. کی دار شلی؟ لعنت بهت. اینجا بینم. کوفت. Look at this. It's an unredacted mission report for 2 SIRS agents instructed to plant explosives as part of a training exercise. And it's signed and dated by the Home Secretary himself. Seems it's a bad day to be the secretary. همزمان بر خودمونم دفاع کنیم. بمیر. Fuck off, you stupid drone. This isn't a picnic and I haven't got any jam. داره بگلی به این جوانا فوش میده. شلیک نکن. Did you know that the head of security for Canada House had a daughter stuck in a Cairo jail and that she was pardoned the week before the explosion? Why, he would certainly owe a very, very big favor to the SRS officer who pressured the Egyptians, wouldn't he? I suppose. Seems that Malik's given up having the microwave drones destroy compromised hardware. Now he's got them targeting you. The effect will be about the same though. او میگه حالا دیگه میخوام تو رو بزنم. What do we have here? Straight from your own laptop, Malik. Case files on all these little side-offs you've been running. Honestly, you might as well have titled this Evil Bomb Conspiracy, Doc. That's enough. You can't do this. کافی تو نمیتونی حد کنی. I won't allow it. کارت تمومه. خفه شو. تفنگه چه خوبه. Independent power has been rebooted. Return to the central core to complete the تموم شد. حالا باید بریم جای سرور اصلی. Now let's finish this. With pleasure. بریم کار رو تموم کنیم. خیلی ممنونم که اومدید تفنگم رو امتحان کنم. چه تفنگی اینه ایول، واقعا خوشم اومد. چی شد؟ خفه شو بیا برو بیرون انت. بودو سریع انجامش بده این ملیک رو پیدا کنه. I'm fully integrated with Filament, and it seems Malik didn't quite have time to cover his tracks. I believe I can trace his position. Do it. اوکی گفت که ملیک نتونست رد پاشو گم کنه. اوکی بریم پیداش کنیم. زیادی پیره، زیادی جوونه، خیلی زشته. این آشنا میاد. سلام ملیک. تو دیسکانکت شدی. درش قفل کردی؟ میگه این احساس منه یا اون داره یه جوری رفتار میکنه انگار طبیعی داره رفتار میکنه نمیدونه مثلا ما هکش کردیم.
Right, wouldn't be a briefcase wanker without his briefcase. میگه این ساکر همینجوری ورم دار به خوش الکی میبره. Oh look, seems someone's locked the door on him. اوه مثل اینکه یکی در رو بهش قفل کرده. There's no way that's going to... Oh no, it worked. راهی نیست که بتونی بیای بیرون. اوه اومد بیرون ایول. What the hell, mate? Well, that's a wrinkle, isn't it? اوه چه مارکته؟ ده فرار میکنه. Seriously going to try to get away in a car? واقعا میخواد سوار ماشین میشه. City-spanning network of automated surveillance devices that I control. میگه گفت که ماشینش به CTOS شهر وصله و اون چیزی که من کنترل میکنم. Auto drive now enabled. اوتو درایوش چیز کردیم، یعنی سیستم اتوماتیک ما رو ماشینه میاره، اینو میاره پیش ما. لعنتی. سلام ملک. خب بیا چی بشه فیلد. چی میگه این مسکو؟ زودتر بریم بیرون تا ما رو I sent the Malik BB to the Aberystwyth Sheep Farmers Gazette. It may take some time to sort through, but it ought to clear DedSec's name. At least for this particular thing. گفت که تمام زندگیشو برای رسانه ها اخبار فرستاده آبروشه. What about Malik? ملک چی شد؟ Mistake of getting into a self-driving car that owed me a favor. It's taking him to a secure location. Okay, I'll be the idiot and ask. گفت که ملک چی شد؟ گفت که ملک رو ماشینه داره میاره به یک از سیف هاوس‌های ما تا دهنش سرویس کنیم. Driving that car into a river. Believe me, I'd love to, but he might be part of Zero Day. گفت که برای چی ماشینه رو نمیبریم سمت رودخونه و اونجا ماشینه رو نمیندازی تو رودخونه تا بمیره یارو. گفت که منم دوست دارم. ولی باید ازش بازجویی کنیم. You're going to help us for real this time. Bloody hell, you insane robot! Slow down! وای گفت که تند نرون. بگری داشت تو میرون. میشه کامپلیت. الان چه غلطی باید بکنیم؟ Malik has been secured at the safe house. ملک رسید به سیف Now that هاوس. we have him, we should talk to him, find out what he knows about Zero Day. Just don't get too close to him, all right? As long as he's alive, he's a threat. گفت که باید بری ازش بازجویی کنیم ولی بهش زیاد نزدیک نشید تا وقتی زنده است یه تهدید حساب میشه. اوکی. فست ترافل. او اینجاست. غذای سگ براش گذاشتیم. Malik, it is time to come clean. We know about your part in the Canada House bombing and the earlier bombings as well. گفت که خب ملک حالا حرف بزن. ما میدونیم که بمبگذاری سفارت کانادا کار تو بود و بقیه بمبگذاری ها. The earlier bombings, what did we... Oh, God, I've been captured by morons. گفت که بمبگذاری های دیگه ای خدا من توسط احمقا دستگیر شدم. We didn't do those bombings. I tried to stop those bombings. I am a patriot. گفت که من سعی نکردم اون بمب‌ها کار بذارم. من سعی کردم اونا رو خاموش کنم، غیر فعال کنم. من یه وطن پرستم. And they called me a crank, even Emma. But that's when I knew that intelligence wasn't enough. To save the empire, I would need power and fast. گفت که حتی اما هم میگه که من جاسوسم. من برای اینکه این امپراتوری رو حفظ کنم بعد به قدرت میرسیدم و سریع بعد به قدرت میرسیدم. So explain how you knew about Zero Day before approaching us. گفت که خب بگو اینم در زیرو دی چی میدونی؟ Spy. So yes, I knew a few details about the biggest terrorist attack in recent memory. Truth to tell, I really did think Zero Day was you. گفت که خب آره من جاسوسم و یه اطلاعاتی دارم ولی واقعیتش بخوام بگم من فکر کنم زیرو دی خود شمایی. That's just Occam's razor. But if you insist on a conspiracy, Albion stood the most to gain. Have you really not thought of this? گفت که ولی اگه هنوزم میخواید بگی که نمیدونم بیگناهین و بمبگذاری کار شما نیست، خب البیون بیشترین سهم بعد این بمبگذاری ها برده.
تا حالا خودتون نفهمیدید؟ Hurt enough people that I don't care whether you are telling the truth or not. که تو اینقدر به مردم صدمه زدی که من نمیدونم همه حرفت باور کنم نکنم. Going to rot in here. تو همینجا میپوسی تا مدت طولانی همینجا میمونی. من اینجا زیاد نمیمونم. این دیوارا خراب میشن روتون به زودی. This radical cooperative you created is doomed to fail, like they... گفت که این مأموریتی که راه انداختید از سر شکلش معلومه که آخرش میبازین و همتون میمیره. I've seen it a dozen times in a dozen places. You will tear yourselves apart. We won't even need Zero Day or Albion or whoever. A single unified ideology, a single strong leader. These have been the characteristics of power for all of human history. Democracy and pluralism were anomalies, blips on the timeline. That's what you are, DedSec. A footnote in the history of the Empire. But now the page is turning, and you are not ready for what happens next. میگه که شما آماده نیستین برای چیزایی که پیش روتونه. برای آینده آماده نیستین و میمیرین این حرفا. میشه کامپلیت. Sears chapter completed. Spy games. بازی جاسوسی تمام شد. Oh, Albion chapter started. True colors. میشن هم استارت شد. خب تا همینجا بس. امیدوارم از این پارت لذت برده باشید. البیون رو دیگه یه پارت دیگه براش میذاریم. لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. تو پارت بعدی خدا نگهدار.